100 మంది స్టూడెంట్స్ టెక్ కోర్సెస్ నేర్చుకొని స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ చేసినా కూడా ఓన్లీ 30 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ప్లేస్ అవుతున్నారు. అండ్ ద రీజన్, స్టూడెంట్స్ అసలు లింక్డ్ఇన్లో యాక్టివ్గా లేరు. నో ప్రొఫైల్ పిక్చర్, నో నెట్వర్కింగ్. హౌ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఈవెన్ అ జాబ్? మీకు ఎంత స్కిల్ సెట్ ఉన్నా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయకపోతే మీరు చేసిందంతా వేస్ట్. యూ సీ, సోషల్ మీడియా హ్యాస్ బికమ్ వెరీ పవర్ఫుల్, స్పెషల్లీ విత్ లింక్డ్ఇన్. ఎందుకంటే హెచ్ఆర్స్ అంతా మీకు లింక్డ్ఇన్లోనే ఉంటారు. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ యాక్టివ్ దేర్, యూ ఆర్ లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ 50% ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్. డు నాట్ వరీ, ఈ వీడియోలో మొత్తం లింక్డ్ఇన్ ప్రిపరేషన్ నుంచి లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్, ఎలా లింక్డ్ఇన్ యూజ్ చేసుకొని హెచ్ఆర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకుందాం ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో లెట్స్ ట్రై అండర్స్టాండింగ్ మనం అసలు ఒక లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి వాట్ ఆల్ షుడ్ బి లుక్డ్ ఆఫ్టర్. ఐల్ షో యూ 2 ప్రొఫైల్స్. వన్ ప్రొఫైల్ ఏంటంటే మీకు బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్డేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐల్ ఆల్సో షో యూ వన్ మోర్ ప్రొఫైల్ వేర్ మీకు అప్డేషన్స్ అన్నీ క్విక్గా ఉండడం అండ్ వెన్ యూ ఓపెన్ దట్ ప్రొఫైల్ యూ ఫీల్ వెరీ ఇంప్రెసివ్. సో లెట్స్ ట్రై అండర్స్టాండ్ హౌ థింగ్స్ షుడ్ గో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రొఫైల్ చూస్తే he has only updated that he's a data analyst at Fresher. When I go down, there's nothing like he hasn't done any internships. ఒకవేళ చేసినా ఇక్కడ అప్డేట్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ దాని గురించి అప్డేట్ లేదు. అండ్ అబౌట్ పేజ్ అప్డేట్ లేదు. దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ అ వెరీ ప్లెయిన్ ప్రొఫైల్. అండ్ నేను ఒక హెచ్ఆర్గా ఈ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఏది అట్రాక్టివ్గా అనిపించట్లేదు. వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇన్స్టెడ్, హౌ యువర్ ప్రొఫైల్ షుడ్ లుక్ ఇన్స్టెడ్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రొఫైల్ చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తన పైన బ్యానర్ చూస్తే మీరు హిజ్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అండ్ ఆయన గిట్హబ్ పోర్ట్ఫోలియో, ఎవ్రీథింగ్ హీ అప్డేటెడ్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యానర్. సో దిస్ లుక్స్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ఫర్ మీ. అండ్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ గైస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అతను పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో లాంటిది పెట్టి హీ మేడ్ షూర్ దట్ దెర్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ బ్లర్డ్. మీరు ఇది క్యాన్వా యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అనదర్ వీడియో ఆన్ హౌ టు గెట్ దిస్ డన్ ఆన్ క్యాన్వా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా చేయాలి అని ఒకవేళ మీకు దాని మీద ఇన్పుట్స్ కావాలంటే ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ అండ్ ఐల్ షూర్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బట్ లుక్ ఎట్ ద టైటిల్ దట్ హీ హ్యాస్ గివెన్. సో మీరు ఒకసారి టైటిల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ తను ఆస్పైరింగ్ డేటా అనలిస్ట్ అండ్ తను ఏమేమి వర్క్ చేశాడు అండ్ తను ఎందులో తనకి అనలిటిక్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇదంతా అప్డేట్ చేశాడు. యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ తను ఒక గిట్హబ్ ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ప్రొఫైల్కి రీడైరెక్ట్ చేసుకునేలాగా పెట్టుకున్నాడు. హౌ గుడ్ ఇస్ దట్? మీరు ఏదైనా టెక్ రోల్స్కి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు గిట్హబ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఇస్ మ్యాండేటరీ. తను యూ కెన్ సీ తను ఎలాంటి డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేశాడు ట్యాబ్లూలో. ఓకే, అన్నీ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. So this is how you need to make sure that everything that you do from scratch is updated. Okay, so let's go back. తను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే, తను రాసిన ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా గిట్హబ్ ప్రొఫైల్లో మెయింటైన్ చేస్తూ తను ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకున్నాడు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ అ ఫ్రెషర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ వినీత్, నేను తనకి కాల్ చేసి అర్థం చేసుకునే లోపే వెన్ ఐ ఓపెన్ హిస్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఐ గెట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ హీ డన్, what all dashboards that he have created, etc. So GitHub is the major thing that you need to update on your LinkedIn profile. Okay, now look at the kind of about page than create chesad. So mere idi chusinattaithe tanaki 3.7 years of experience unnattu update chesadu and he has worked on different platforms and update chesadu and he also got efficiency in so and so skill set. So tana work experience enti, tanu elanti skill set ki నేర్చుకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాడు, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు ఫీచర్డ్ కూడా చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ దట్ హీ హ్యాస్ అప్డేటెడ్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ హీ హ్యాస్ డన్. ఓకే, and he has written like what all like I'm excited to share. You can see data analytics portfolio create chesinattu update chesadu. All this will create an impact onto the post that you're creating. So make sure wherever you have done internship, okay, wherever you have worked, you need to ensure that everything is updated from scratch. Okay, so if I am a HR and if I want to notice profiles, I would definitely want these kind of profiles. So let's now try understanding ilanti profiles create cheyalante manam ela work cheyali. Let me show you something.
సో దిస్ ఈస్ మై ప్రొఫైల్. ఐమ్ షోయింగ్ యూ దిస్ ఫర్ అ రిఫరెన్స్. సో మీరు నా ప్రొఫైల్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ దెర్ ఈస్ అన్ ఎడిట్ ఆప్షన్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఐఎమ్ ద సిఇఓ అండ్ కో ఫౌండర్. సో ఈ హెడ్లైన్ని నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ అ ఫ్రెషర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్లై ఇట్ యాజ్ aspiring whatever course that you whatever skill set that you're trying to build, అది అప్డేట్ చేయొచ్చు. For example, I can write and I can write the skills that I've learned, SQL, okay, Python or Tableau, whatever you have learned so far, okay. సో మీరు అవి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ సేవ్ చేస్తే మీకు వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ మీకు వచ్చేస్తుంది, ఓకే. సో ఈ ప్రొఫైల్ లాగా మీరు డేటా అనలిటిక్స్ అట్ ఫ్రెషర్ అనకుండా ఆస్పైరింగ్ డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ ఆస్పైరింగ్ డేటా సైంటిస్ట్, ఆస్పైరింగ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్, మీరు ఏ రోల్కి అయితే అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో మేక్ షూర్ యువర్ టైటిల్ రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్. ఎందుకు అంటారా, మీరు ఏదైతే టైటిల్లో ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తారో దట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఫేస్. మీరు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే టైటిల్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. అండ్ ఫర్ మీ వాట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ మై అకాడమీ, రైట్? సో అందుకని నేను నా అకాడమీ వెబ్సైట్ లింక్ అటాచ్ చేసుకున్నాను. బట్ ఫర్ యూ ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ అ గిట్హబ్ లింక్ ఆర్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో లింక్, వాట్ ఎవర్ వర్క్స్ బెస్ట్ ఫర్ యూ. మీరు ఏదైనా రెజ్యూమ్ డొమైన్ క్రియేట్ చేసుకున్న పోర్ట్ఫోలియో అది కూడా మీరు అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఆల్ రైట్. So now if you see my about page, okay, this speaks a lot about my personality, what I have done and what I'm planning to do and all that. And I am an experienced person, so naku ee about page ila undi. But if you are a fresher, you need to update what all projects have you done, etc. Okay, now you see the amount of featured option I have. It is pretty simple, you don't have to do anything. For example, మీరు ఇది ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేశారు, ఓకే, ఇలా పోస్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో హౌ టు డూ ఇట్. సో ఈ పోస్ట్ నుంచి ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు క్రియేట్ అ ఫీచర్డ్ పోస్ట్, ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ స్టార్ బటన్ అండ్ దట్ గెట్స్ ఫీచర్డ్, ఓకే. సో దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు క్రియేట్. లెట్ మీ షో యూ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొఫైల్స్, ఓకే, హూ ఇస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫాస్ట్ ట్రైనర్స్. తన ప్రొఫైల్ ఒకసారి నేను చూపిస్తాను మీకు టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ ఫీచర్ టు మేక్ ఇట్ లుక్ మోర్ బెటర్. Okay, so he has updated that tanu meta data analyst professional certificate chesaru, and you can see that he has applied for like he has appeared in GE Appliances USA, and then you have certifications updated, okay, and you can see his like articles on the projects that he has done. All this can help you, you know, build a kind of portfolio directly on the LinkedIn page. Okay, so this is how you need to create the profiles. And then what you need to do is, మీకు ఒకసారి ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే మీరు నెక్స్ట్ థింగ్గా ఏం చేయాలి అంటే హౌ షుడ్ ఐ గెట్ నోటీస్డ్ బై ద హైరింగ్ మేనేజర్స్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ టూల్స్, ఓకే. దెర్ ఈస్ వన్ టూల్ కాల్డ్ apollo.io. Okay, so this is actually a tool which will help you to find email IDs of the hiring managers. You can use this tool, or you can also use Zero Bounce. That is also one more good tool. Now you can see that I've already installed a Google Chrome extension of Apollo. ఇప్పుడు మీరు అపోలో యూసేజ్ గురించి ఒకవేళ మీకు డీటెయిల్డ్ వీడియో కావాలి అండ్ హౌ టు యూజ్ అపోలో, మీకు అలా ఏమైనా కావాలంటే ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ సెక్షన్, అండ్ నేను మీకు దానికి ఇంకొక వీడియో చేస్తాను, ఓకే. సో రైట్ నౌ లెట్స్ ట్రై అండర్స్టాండింగ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. Now, for example, I'm trying to apply for a job. The most easiest thing that everybody wants to do is try for easy apply. But trust me, అది మీకు ఎప్పటికీ హెల్ప్ చేయదు. ఎందుకంటే you can already see that 5 days ago there is an advanced data analytics intern position released, and over 100 people clicked apply. So that means 100 people already clicked చేశారు. There is no chance that you have an option to get a interview call for this, because there are 100 other people. So నా ప్రొఫైల్ నోటీస్ అవ్వాలి. నా ఏం చేస్తాను నేను, ఐ ఫస్ట్ గో టు ద కంపెనీ ప్రొఫైల్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ విల్ గో టు పీపుల్. Okay, can you see that this company is only 11 to 50 employee count?
So that means I can easily get a data analytics manager or the hiring manager profile. Now, do you see that Jagdish, he is the manager for data analytics and data science, and I'm sure he must be knowing about this role. తను హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు అండ్ రోల్ కూడా హైదరాబాద్లోనే రిలీజ్ చేశారు అండ్ డేటా సైన్స్ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ మీద తను వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఐమ్ షూర్ హీ మస్ట్ బీ నోయింగ్. సో వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? I'll first send him a connect note saying, hey Jagdish, so for example, if I'm a student, what will I write? I've seen a job posting on LinkedIn for an advanced data analytics. For I would like to make it short ఎందుకంటే 200 words ఉన్నాయి కాబట్టి analytics intern. I have worked on more than 3 projects in various domains using tools like Tableau and Python. I'm sure I can be a great fit for the role. Appreciate. Let's connect, okay? Now, if I'm sending this as my connect note, మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈయన మేనేజర్ డేటా సైన్స్ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ హై ఛాన్స్ దట్ హీ విల్ నోటీస్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, ఓకే? అండ్ తను మిమ్మల్ని తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యాజ్ ఇన్ తను ఒక్కసారి మీ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ విత్ హిమ్. ఐ కెన్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు దానం అనే ప్రొఫైల్ తనని సేమ్ ఇలాగే ట్యూరింగ్ అనే కంపెనీలో నాకు ఓపెనింగ్ కనబడింది పైథాన్ డెవలపర్కి. సో వాట్ ఐ డిడ్, ఐ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్డ్ హర్ ప్రొఫైల్, ఐ సెంట్ అ కనెక్ట్ నోట్ అండ్ వన్స్ షీ యాక్సెప్టెడ్ నేనేం చేశాను, అలా కాన్వర్సేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ ఎనీ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ రోల్స్కి and she started sending me the list of openings that she has got and she was ready to refer. Okay, this is how you need to make sure that there is a lot of networking built and మీకు వన్స్ నెట్వర్క్ బిల్డ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా కాల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ కాల్స్. సో జస్ట్ బీ వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ యువర్ ప్రొఫైల్ సో దట్ ఎవరైనా రిఫర్ చేయాలంటే కూడా మీ ప్రొఫైల్ దానికి తగ్గట్టు ఉండాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్, ఓకే? అండ్ వన్స్ మీ ప్రొఫైల్ అనేది గుడ్ ఎనఫ్ ఉంది అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యాచింగ్ విత్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ దెన్ వై నాట్, ఓకే? Why not? Companies would fail to give you a chance. Definitely మీకు అక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ప్రూవెన్, రైట్? ఇప్పుడే నేను మీకు చూపించాను, షీ వాజ్ రెడీ టు రిఫర్. ఐ కెన్ ఆల్సో షో యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Anshina. She is one of the marketing manager and I built a conversation. I wrote, hi Anshina, I saw your post about marketing team member opening and we have top notch candidates. ఇలా నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టాను అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ గాట్ a lot of conversations built and నేను తనతో మీటింగ్లోకి వెళ్ళి మా స్టూడెంట్స్ని రిఫర్ చేసి అండ్ వీ గాట్ అ వెరీ గుడ్ హైరింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ దేర్. మీరు కూడా ఇండివిజువల్గా ఇలాంటి కాన్వర్సేషన్స్ బిల్డ్ చేసి ఓన్గా మీరు జాబ్ తెచ్చుకునే ఛాన్స్ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా మీకు మెసేజింగ్ సీక్వెన్సింగ్ మీద ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రైట్ బ్యాక్ టు అస్ ఇన్ ద కమెంట్స్ అండ్ నేను అది చెక్ చేసుకొని మీకు గెట్ బ్యాక్ అవుతాను, ఓకే? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఫర్ టుడే అండ్ మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ టు WhiteScholars Academy and we will be able to help you out. Thank you so much and happy job research.